Good morning, children. Today of Unit 3 Atomic Structure, I have introduced about Bohr's atom model. The next atom model is Sommerfeld atom model. So the Bohr's atom model was a failure because it was not able to give a fine structure of a simple hydrogen atom, and likewise it was not able to tell about the orbital motion of an electron. So now I am going to give some introduction about Sommerfeld atom model. So you take a notes which I sent to you, keep it side by side and listen to my class and see the notes side by side. You will have a cooperation with the notes on this one and you will be able to understand what I am saying. Okay. According to Bohr, the atom in the hydrogen spectrum should have definite wavelength. I told you hydrogen spectrum has four things: H alpha, H beta, H gamma and H delta. Likewise, it has to have different. Spectrographs of high resolving power showed that hydrogen spectrum is not single. So it is not only having one, it is consisting of four very closely associated lines called H alpha, H beta, H gamma and delta. So if a spectrum is having more than two lines, we call it as fine structure. That is what known as fine structure of hydrogen lines. Second failure is Bohr's theory was not able to explain this fine structure, which leads to the Sommerfeld atom model. So Sommerfeld determined his atom model based on the ideas of Bohr. So Sommerfeld made two modifications in Bohr's atom model. Modifications means simplifications or changes. Modifications means simplifications or changes. First one is that according to Sommerfeld, the path of an electron around the nucleus is an ellipse. There we studied as orbital motion. Here we are studying it as elliptical motion. So Sommerfeld is taking into account that it is in the form of an ellipse. The second change is the velocity of an electron moving in elliptical orbit changes. You know, elliptical orbit means it is in the form of an egg. Egg is in the elliptical shape. That means at one end the velocity will be very low and the other end the velocity will be very high. So this causes relativistic variation. Relativistic variation means changes with one respect to other. Therefore, he took into account the relativistic variation of mass of electron with velocity. So you have seen in small classes also. Otherwise, in second year you have studied what is that? Relativity, where we have got length contraction, time dilation and mass variation. M is equal to m naught into root of 1 minus v square by c square. Such equations are known as relativistic equations here. So these taking into that account. So Sommerfeld is otherwise also known as relativistic atom model. That also remember. So this question they will ask in 10 marks. Explain in detail the features of Sommerfeld atom model, means you have to say like this. First you have to give an introduction, then explain about the ideas of Sommerfeld. So first he is telling that what the shape of the path on which the electrons are revolving is elliptical. Second is telling it is relativistic variation of mass. So now you have to explain these 2 points. First you have to talk about elliptical orbits. Second you have to talk about relativistic variation of mass with velocity. So first let us see elliptic orbits for hydrogen. So every example first was explained by every scientist based on hydrogen atom model only. That you have to very much remember in everything. In any model, first the base is hydrogen. So based upon this only the other models are given. So first elliptic orbits for hydrogen. In the case of elliptic motion, not only does the angle vary, here there is change in angle and radius periodically. You must remember there is change in angle and radius periodically. When a particle is vibrating in an elliptical path, when it is vibrating there will be change in angle. Likewise when there is a change in radius. Now we have to quantize. Quantize means we have to add and make it into a single point. So we have to now quantize the moments associated with the angle pi. Moment means thiruputran, force into perpendicular distance. Moment means you can write P is equal to mv means momentum. Moment means force into perpendicular distance.
So here the radius is changing in the form of a vector according to Bohr's quantum condition. You have to remember, in an elliptical model, the radius of an atom revolving in an elliptical orbit is changing in accordance to Bohr's quantum condition. Okay, what are the two quantization conditions? One, integral p of pi d of pi equal to n pi h. Pi is the variation in angle. So I told you two variations, angle variation, radius variation. Another one is integral p of r d of r is equal to n of r times h. Wherever in this atomic physics, if there is h, you have to remember it is Planck's constant. It is Planck's constant, where n pi is called the angular or azimuthal quantum number. Nr is called the radium quantum number, radial. Because I told you now we are going to express in terms of quantized material. So we are taking that angle has angular or azimuthal quantum number, or as radial quantum number. N pi and nr have only positive. எப்பவுமே the values of n pi and nr மதிப்பு என்னாக இருக்கும், positive. Negative சொன்னாக்கா it will be moving out of the elliptical orbit என்ற அர்த்தம். ஒரு பார்ட்டிக்கல் சுற்றும் போது தன்னுடைய பாதையில் சுழலும் போது ஏற்படக்கூடிய பாதை எலிப்டிக்கல் நேச்சர் இருக்கணும்னு சொன்னாக்கா ரேடியஸ்லையும் வெக்டர்லையும் ரேடியஸ்லையும் ஆங்கிளில் சேஞ்சஸ் இருக்கணும். அதனால் அது குவான்டைசேஷன் பண்ணுறோம். குவான்டைசேஷன் பண்ணும்போது ரெண்டு ஃபேக்டர் இங்கே இன்வால்வ் ஆகுது. ஒன்று வந்து ஆங்கிள் பை, ரேடியஸ் ஆர். அந்த குவான்டைசேஷன் பண்ணக்கூடிய மதிப்புகள் எப்பவுமே பாசிட்டிவ் மதிப்புலாம் இருக்கணும். அண்ட் அதை ரெண்டுத்தையும் கூட்டும் போது அதனுடைய கூட்டல் மதிப்பு எண்ணுக்கு சமமாக இருக்கணும். எண் தான் உன்னுடைய முக்கியமானது. என்னன்னா பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர். குவாண்டம் நம்பர்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 8 வகை இருக்குது. 8 வகையில் ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னு சொன்னால் 4 குவாண்டம் நம்பர். ஒன்லி 4 குவாண்டம் நம்பர்ஸ் ஆர் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் n, ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர் s, மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் m of l, அதே போல் ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர் மொமெண்ட் ஆஃப் இது வந்து ml ms சொல்லுவாங்க. அது பாலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் வரும்போது உங்களுக்கு கிளியராக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் நவ் வி ஹவ் டு சி கெப்லர்ஸ் லா. பேஸ்ட் ஆன் திஸ் எதை பார்க்கணும் இப்போமா, கெப்லர்ஸ் லா. p of pi times pi is equal to constant. அதான் கெப்லர் லா. நவ் வி ஹவ் டு இன்டகிரேட் திஸ் லிமிட் பிட்வீன் 0 to 2π. ஏன் வந்து சார் இன்டகிரேஷன் பிட்வீன் டு 0 to 2π பண்ணுறாரு அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பை சொன்னாக்கா 180, 2π சொன்னாக்கா 360. வேரியேஷன் ஆஃப் ஆங்கிள் அண்ட் ரேடியஸ் இருக்குன்னு சொன்னியா. அப்போ இந்த பார்ட்டிக்கல் எலிப்டிக்கல் பாதையில் போகும்போது அதனுடைய சேஞ்சஸ் 0 டிகிரிலேருந்து 360 டிகிரி ஆங்கிளில் சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ சேஞ்சஸ் இன் ரேடியஸும் நிகழும். அதனால் இன்டெக்ரல் 0 to 2π pπ dπ nπ h. dπ இன்டெகிரேஷன் வந்து பை. அப்போ அது எப்படி எதுலாம் nπh/2π. அடுத்தது என்ன பண்ணோம்னாக்கா r உடைய இவால்வேஷன் பண்ணோம். அப்போ பை தி எவால்வேஷன் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் 2 தட் இஸ் pr dr equal to nr h. அப்போ அதுக்கு ஒரு மதிப்பு கிடைக்கும். ஸோ இது கேர் கெட்டிங் தட் ஹேஸ் nπ. ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம். nr plus nπ is equal to n0/1 epsilon power half. Epsilon is nothing but eccentricity. That is nothing but a constant. Eccentricity என்பது அதனுடைய constant. So you can write nr plus nπ is equal to n. n என்ன principal quantum number. Therefore n is equal to nπ/1 epsilon square whole power half. Square பண்ணும்போது அந்த square remove ஆயிடுச்சு. So you can write n square equal to nπ the whole square by 1 minus epsilon square. Or 1 minus epsilon square is equal to nπ square by n square. Therefore for an ellipse 1 by epsilon square is equal to b square by a square. If you take second +2 maths book and if you go for that syllabus in ellipse, hyperbola அந்த மாதிரி ரெண்டு பகுதி இருக்குது. அதில் ஹைப்பர்போலா எலிப்ஸ் அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படித்தது ஞாபகம் வரும். எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி எப்சலான் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 minus b square by a square சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அல்லது a square by b square கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்து நீங்கள் a and b என்னன்னாக்கா செமி மேஜர் செமி மைனர் ஆக்சிஸ்.
உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன், எலிப்ஸ்னால் முட்டை வடிவத்தில் இருக்கும், ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் கூர்மையாக இருக்கும், ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் நல்லா அகலமாக இருக்கும். அதனால் அதுக்கு எந்த பக்கம் கூர்மையாக இருக்குதோ அது வந்து அந்த பக்கம் வந்து செமி மைனர் ஆக்சிஸ் சொல்லுவாங்க, எந்த பக்கம் கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கோ அதுக்கு வந்து செமி மேஜர் ஆக்சிஸ். அப்போ இதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட். அதனால தான் வந்து எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இஸ் ரிட்டன் ஆஸ் 1 - a²/b². அதில் a and b are semi major and semi minor axis. அப்போ we can write b²/a² equal to n of pi² n of r² or b/a equal to n pi/n. equation number 3 அதான் ரொம்ப முக்கியமானது. equation 3 is the condition that determines the allowed elliptical orbits. இங்க உங்களுக்கு ஒரு டவுட், என்ன allowed elliptical orbits? Last class I told you there are two energy levels. One is known as ground state, another one is known as excited state. ஒரு ஆட்டம் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் போனாக்க அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி நடக்குது, அப்படின்னா எனர்ஜி எடுத்துட்டு போகுது. ஒரு ஆட்டம் எக்ஸைட்டட் லெவல்ல இருந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு இறங்கி வருது, அப்போ அது எனர்ஜியை கொடுக்குது, அப்படின்னா எமிஷன் நடக்குது. ஸோ யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் இன் எனர்ஜி two most levels are there. One is the ground state level, another is the excite level. Ground state க்கு lower energy level சொல்வாங்க, excited state க்கு வந்து higher energy level. Lower energy level ல இருந்து higher energy level க்கு எப்பவுமே atom move ஆனாக்கா absorption, higher energy level இருந்து lower energy level க்கு வந்தாக்கா emission. இப்போ அந்த மாதிரி ஜம்பிங் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் வந்து இந்த கெமிஸ்ட்ரியில் ஆர்பிட்டல் மோஷன் படிக்குது SPDFன்னு பார்த்துருப்பீங்க. S வந்து இன்னர்மோஸ்ட் லெவல், அதை சுற்றி அடுத்தது P லெவல், அடுத்தது D லெவல், F லெவல். இல்லாட்டி ஷெல்ஸ் படிச்சிங்கனாக்கா K ஷெல், L ஷெல், M ஷெல், N ஷெல் வரும். ஃபர்ஸ்ட்டில் எப்போவுமே இன்னர் மோஸ்ட்டில் 2 இருக்கும், அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் 8 இருக்கும், அதனுடைய அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் 18 இருக்கும். இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். ஒரு லெவல்லேருந்து இன்னொரு லெவலுக்கு ஜம்ப் ஆகுதுன்னு சொல்லி சொன்னாக்கா அதுக்கு பேர் வந்து அலவுட் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்ஸ். அந்த ஜம்பிங் எப்படி போகும், 2 வகையில் இருக்கும், அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோ. There may be either absorption of energy or there may be emission of energy. Lower level to higher level movement means absorption, movement from higher level to lower level means emission. So hence Sommerfeld proceeded further to find a solution to the problem of spectral line on the basis of variation of mass of electron with velocity. So there were 2 defects in Bohr's model. That 2 defects were in one defect was able to explain by Sommerfeld and he was not able to explain the another defect. So he told that particles are revolving in elliptical orbits. Second, he told that there is relativistic variation of mass with velocity. He was able to explain the first defect and he was able to overcome the first defect, but he was not able to overcome the second defect. அது என்னன்னு சொன்னாக்கா Sommerfeld relativistic theory is also a failure because it was not able to explain the splitting of energy levels of the atom of higher order. That means Sommerfeld limited only for explaining hydrogen atom because the atomic number of hydrogen atom is 1. So he was able to explain only about particles having Z equal to 1. So he was able to account only for hydrogen. He was not able to account for more than hydrogen. So his system was a failure. So first Bohr's atom model was a failure. So based on Bohr's atom model, Sommerfeld took something and he was trying to explain and he was also not able to explain, and so his atom model was also a failure. So based on Bohr's atom model and Sommerfeld atom model, there were many contradictions. கருத்து வேறுபாடுகள். There were many contradictions. Many people after Sommerfeld and Bohr were not able to account for the fine structure of substances with higher atomic number. இதுக்கு பின்னாடி வந்த சயின்டிஸ்ட்லாம் அட்டாமிக் நம்பர் Z equal to 1 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் மட்டும்தான் அவங்களால அக்கவுண்ட் பண்ண முடியுது. They were not able to tell about other particles. For example, other particles நைட்ரஜனில் ஏற்படக்கூடிய சேஞ்சஸ், ஆக்சிஜன், ஹீலியம், கிரிப்டான், ஜெனான், ரேடான், அந்த மாதிரி ஹையர் லெவல் அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸினுடைய
elliptical that is orbital nature and splitting up of fine structure, they were not able to account. So these all were a failure. So based on the ideas of Bohr and Sommerfeld, there was another man, he proposed another model, and that model is known as vector atom model. Vector atom model. The idea of Bohr, the idea of Sommerfeld was mixed together, and out of this he gave a fresh idea, and now in present the vector atom model is taken by all, because the vector atom model is able to explain the fine structure of all substances, because he took only two ideas. Our space one, he took the concept of spatial quantization. இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு scientists, they were also took quantization, but they didn't take it as spatial quantization. That is the main thing which is adopted by vector. He is going to take two distinct features for explaining the atom model. One is the concept of spatial quantization, and second one is spinning electron hypothesis. Before this, Bohr and Sommerfeld didn't know anything about this. So this fellow give a new shape to the atom model. Now the very most important atom model is nothing but a vector atom model, because these two new concepts are able to give a very clear picture. The concept of spatial quantization and spinning electron hypothesis. Okay, thank you for a very patient listening. So in the next class we are going to deal about vector atom model.